grannies. They don't need any help. They work alone. Anu banu al salit nodruli banot ban. Anu banu al salit nodruli banot. Anu banu al salit yot belo larov. This is an old Zionist song. The original words are, we have come to this land to build and be built in it. We have sung it and we have said, no, we don't want to be murderers. We don't want to be occupiers. The Raging Grannies sing from the heart. The Raging Grannies sing with sadness and anger. We have come to this country to build, not to destroy. We have come to this country to live and not to kill. Look how funny it looks. על השער ומאוד מוצלח. את לא הסתקרנת ללכת לאיזה קיוסק לקחת? הסתקרנתי, אבל היו לי ימים כל כך... כן, עמוסים. עמוסים שכל הזמן, כל פעם שכחתי. כן, כן. And what is this? This is a picture of me as a raging grandmother. This is a group of singing. We don't know how to sing, but it doesn't matter. It's making fun, in fact. The story started in Canada. A group of older women started a group of singing against the war, about the war, about the... Can you say the whole sentence? About war and about... What is this right now? I want to hear the news. Soon they will be. Wait a moment. أنا عايز أتكلم النهاردة امبارح والحاضر وبكرة. أنا عايز العالم كله يصحى يتفتح أبوابي أقولها. خلينا نتكلم عن الفكر والأفكار ومن زمان الذكر. التربية الحرية التجربة الفساد الدمار والبداية. مش لازم نسمع ونصدق، لازم نحكي معقولنا ونفكر في كل الأحوال. انسوا الصحافة والدعاية كلها جاية من نفاية من نفاية. Ich habe eine Übersetzung auf Hebräisch. Nee, das ist keine. Nee, tu das. Doch, erklär mir kurz, was ist das? Also, dieser Mann, der Daud-Turki, er war Mitglied der Kommunistischen Partei. Und er war in einer Gruppe, die man beschuldigt hat für Spionage für Syrien, zusammen mit Udi Adif. Hast du darüber gehört?
Also das ist der Daoud Turki. Der war auch im Gefängnis. Und man hat ihn herausgelassen, es war irgendein Abkommen, dass man die und die dort herauslässt und die hier herauslässt und so weiter. 16 Jahre war er im Gefängnis. Aber dann hat er ein Gedicht geschrieben und das wurde ausgedruckt in der Zeitung Al-Ittihad. Ja, Al-Ittihad. Ja, Was ist Al-Ittihad? Al-Ittihad, das ist der Name der Zeitung, die die kommunistische Partei herausgibt. Al-Ittihad Daily. Auf Arabisch. Sie kommt bei Ihnen noch jetzt heraus. Aber ich glaube nur 3-mal in der Woche oder 2, nicht täglich. Und das hat er geschrieben in 95. Was genau ist das? Was? Was genau ist das? Weil das haben wir... Das ist ein Lobesgedicht für mich. Und Lulu, das ist eigentlich eine Perle. Und Pnina, das ist mein Name, das ist eine Perle. Also deswegen nennen sie mich, also bei den Fahrten mit den Ärzten, also der Fahrer, der nennt mich Haji Lulu. Haji, das heißt, weißt du, was ist Hajj? Einer, der in Mekka war. Und Hajj ist, als man eine ältere Frau, also man will ihr so. Also das bin ich. Just shout of us, go to Gaza, you are... Hello? כן. שלום עליה. כן. בסדר. אוקיי, להתראות, ביי. Once there were very anti-feminist shouts like go to the kitchen, go, you don't have families that you have to serve on Friday afternoon, you are prostitutes of Arafat, things like this. But we still think that this should be continued. I want only to mention that when we began the demonstrations, it was forbidden to talk with Palestinian organization, and it was forbidden to lift the Palestinian flag, and any connection with the Palestinian was something as if we are threatened. Standing in this demonstration every week, year after year, every week the demonstration, and people ask us, does it help? Is it worthwhile to stand for such a long time? Every Friday. So I always answer, I don't know if it helps. I'm by no means sure. But if we don't stand, it won't help. At least we think that this occupation shouldn't be, is something unjust. But actually, what motivates you personally to fight?
we hope that the occupation will stop. We demand Israel to go out, to go at least to the 67 border. Wir sitzen hier neben dem berühmten Zaun in Israel. Wir sind eine Gruppe von Ärzten und Schwestern von einer Organisation, die heißt Ärzte für Menschenrechte. Wir arbeiten zusammen mit Leuten von Palästina. Wir kommen aus Israel. Juden und Araber zusammen. Wir arbeiten auch zusammen mit Leuten von Palästina, Medical Relief. Denen hat man den Eingang zu dieser kleinen Stadt nicht erlaubt, weil sie kommen von Palästina. Uns hat man erlaubt und jetzt sitzen wir hier zusammen und warten auf den lieben Gott oder den Offizier, den hohen Offizier, der kommen soll und uns das Erlaubnis ermöglichen, also den Eingang ermöglichen. Und wir sitzen und warten. Und ich spreche mit Leuten ein bisschen Arabisch und anderen rauchen und was kann man da tun? مروان وين بدكم تروحوا تشتغلوا؟ جابر تعال لا انت دكتور اعضاء تودي ابني المجلس المجلس هذه حاجه كل عصر
was once a small Palestinian village. In April 48, it was conquered by the Jewish forces, still not the army, by Haganah, by Etzel and by Lehi, and there has been a massacre of the inhabitants. About 100 people were killed. יוסרה מוסא מוסטפא, פאדה אשת המוכתר, זכור חליל מוחמד אסמאעיל, עיר תמר, חסין אסמאעיל אל-בבאלה, מוחמד חליל עאיש, מוחמד ג'ודה חמדאן, מוחמד ג'ודה חמדאן. محمد عبد مصلح، عزيزة مصلح، وطفة عبد محمد عبد، علي حسين مصلح، حمولة جابر، الحاج جابر مصطفى، محمود مصطفى جابر، خليل مصطفى جابر، أحمد حسين جابر، توفيق جابر جابر، جبر توفيق جبر، سعيد محمد سعيد جابر، سليم محمد إسماعيل جابر، فؤاد الشيخ خليل جابر. It's so horrible. And how about the knowledge that it was the same organization? And I would like you to mention this, to say, to speak. In fact, it was planned and, in fact, at least allowed, if not made completely, at least allowed and planned by the Haganah. That was my organization. لا مي بس تفضل يا حبيبي تعالى سلام أعطوك يا حبوبي شيء؟ أعطوكي؟ لا ما أعطونيش، قالوا لي أنت صبري لك يومين لا تروحي تراجعي، أنا ما رجعت. طيب 130 على 80. ميرسي. Also, woran ich Anteil nehme, sind die mobile Kliniken, wo man jeden Schabbat in der Europa der Gebiete in ein Städtchen oder ein Dorf oder eine Stadt oder ein Refugee-Camp kommt, das wird im Voraus geordnet, dass wir kommen, man weiß dort, und ich glaube, man lässt auch Leute in der Umgebung wissen, dass wir sind keine Feinde. Weil es hat uns, ich bin tätig in dieser mobilen Klinik beinahe jeden Schabbat. Ich versuche jeden Schabbat, so wie ein frommer Jude jeden Schabbat in die Synagoge geht, ich fahre mit den Ärzten. Es hat uns nie etwas Unangenehmes passiert. Aber weil es keine so
streng politische Organisation ist, gibt es verschiedene Meinungen auch unter die Leute, die kommen. Das sind nicht alle irgendwie links, so wie ich, oder für alles Mögliche. Leute, die wirklich denken, dass man soll zeigen, dass es nicht alles schwarz-weiß ist. And since how many years are you married right now? 53. No, it is since 51, and now is 55. It is 49, and add to it 5 years. It's 54 years. 54 years. I suffer you for 54 You, I years. suffer you. Yeah, we suffer each other. How sad. Maybe we divorce now. Next year. Next year? You're 55 years. Ah. It's a good time to divorce. You begin another life. Yes. With a nice guy. Yes. And a new cat. And you, no, why? New cat. I will leave you with the cats. With my cat, but your cat will take with you. My cats with me. We will divide the livestock. Yes. And the dog? The dog, half and half. Half and half, yes. شو قاعد يعمل؟ قاعد يصور فينا التلفزيون. I'm working with administrative detainees, defending the administrative detainees, Palestinian administrative detainees in Israeli military courts. So if you would like, I can explain later what administrative detention is, or maybe I'll start with it. Administrative detention is a detention without trial. It's a detention based on a secret file, which supposedly shows that the person is dangerous to the security of the occupier, of course, if we speak about the detention in the occupied territories. The number of administrative detainees is a perfect measure of the situation in the occupied territories. Now it's going getting a little bit lower, but it's still close to 700. And it was 1,200 in 2002. Such a detention can be indefinite. كيف انت؟ منيحة؟ منيحة وكيف انت؟ منيحة طبعا. تفضل. كان بيبي. How are you? والله مخطئ زي ما توقع بهيثم. لا بس لطيف ما شاء الله. بس لا خابة كمان جدع. بدها 120 على الأقل. 120 بدها 120. أنا قلت لها لا 119 قالت لي لا 120. بدك يومين عشان انت كمان تشبع هذه. قد ما جاي. כל הסיעות לא יכולה אבל כן. אני לא יודעת מי זאת מי. תסתכלי אחר כך, אולי את יודעת מי זאת... כן, אני יכולה להגיד לה. אולי שזה התמונות שצילמו אותם הבנות ולקחו אותם לשירות, לקחו אותם לשירות בית הסוהר ונתנו זה לרשות הפלסטינית. יכול להיות. אפשר פעם שזה. חיים מוסלמים כל חצי שנה. כן, כן. כל אחת לבד. לא, בהתחלה כל אחת לבד, אחר כך 2, 3, 4. When and why did you start to work as a lawyer?
or very late in life to begin with. I started to study law when I was 52, approximately. So it took me, including the practical work, the stage, 6 years. Actually, I received my lawyer's license about 2 months before I turned 60. That's how it was. And it was a very important investment, not in terms of money, but in terms of quality of life. It kind of extended my life. I started a new life, completely new life, when I was 60. So, and once I got the license, I got involved with human rights. And how old are you right now? Excuse me? How old are you right now? What? In 2 months, still I have 2 months before I turn 79. So, the numbers is nothing. Who cares about numbers? So I had 19 years, you know, of new life, let's say. This is فاتن دراغمة إيمان غزاوي خولة حشاش أسماء حسين فيروز مراحيل زت this is مية تهاني زكي شفاء القدسي سونا الراعي سيما عنباص أمنة منى نور بإيماشيلو منال عايشة عبيات مشام مرقع زوتي أمل جمعة زوتي عبير عمر سلفا زوتي كم إدعكتا زوتي رابعة حمايل زوتي لإدعكتا. It's an Arabic newspaper from 2 days ago. There was a list, the pictures of 90 women prisoners. And as I am not allowed to enter the prison, I don't know who it can be. I know the names and I know see the pictures. הייתה שעה 7:30 בבוקר היינו בחורף ויצאתי עד הדלת של שפי שומרון והיו שם חיילים וחיילות והייתה לי גם הסכין חיילים וחיילות וגם מתנחלים, כן, המתנחלים גם והיו מתקללים וגם הביאו הנשק שרצו להרוג אותי בנשק ואחרי זה לקחו אותי לחקירה בקדומים הייתי בחקירה 17 ימים ואחרי זה לקחו אותי לבית המשפט ועצרו אותי. How have you heard about her case? Actually, how much did you find out about her case? I'm a part of this group of women for political prisoners, so we try to find out about everybody. Every new prisoner, every new woman prisoner in prison, and everybody that has a case, we try to find out about everybody. And this is my job. مرة واحد بيوم بعد الأكل مرة واحدة بعد الأكل مع نص كوباية مي وهاي العروق الصيدلية عندنا هون وبيعطوك إذا في أمل. إيش رقم كيف
אני לא רוצה לעבוד פה ימת כתפוק יותר למטה זה. הלוואי וישרפו אתכם כולכם. תודה על הרעיון. תשימי ילד יהודי שפוצצו פה. תודה על הרעיון. אבא, לא כדאי לדבר. מי שאומר דבר כזה, זה לא שווה, מי שמסוגל להגיד דבר כזה. We wanted to do something for the women prisoners. And then we decided to establish organization of women that help these women political prisoners in their needs. They had special needs. We came in connection with their families, we came in connection with the prisoners themselves. How many years this organization? It started in 88. 88, so about 17 years, something like this. Wir befinden uns jetzt in einem kleinen Dorf, der was? Ja. Und wir haben eine kleine Pause in der Arbeit und dann mache ich ein bisschen Lux. יש אחת בת 17, לא מייחסת את זה לגרביים. ואחר כך עוד 3, גם הנהג. Im Sommer 47 war ein Jugendfestival in Prag und ich kam nach Hause für die Ferien und wir sind dann als Jugenddelegation die kommunistische Jugend und auch andere Jugendorganisationen, glaube ich, schon mehr als und andere zusammen. War die zionistische und war unsere. Und dort war ein sehr interessanter Fall. Wir sollten, also der Anfang von dem Festival sollte stattfinden in einem Stadion, Sportstadion. Und da sollten die diverse Delegationen um das Stadion marschieren. Mit Fahnen und Transparenten. Was für Fahne sollen wir tragen? Stadt Israel existierte noch nicht. Wir werden noch nicht mit der zionistischen Fahne. Und das sind ein paar Minuten vor dem Auftreten.
Und es war eine sehr aufregende, aufregende Minuten. Und da hat man, und es waren Palästinenser und Juden in unserer Delegation zusammen. Einer hat gesagt, wir tragen keine nationale Fahnen, wir tragen die rote Fahne. Aber zum Schluss hat man eine palästinensische Fahne gemacht. Vorher war glaube ich, eine syrische oder eine jordanische mit denselben Farben. Schwarz, weiß, grün mit diesem roten. Aber bei den Jordanien ist das kein Dreieck, sondern so was. Wir haben ein Halstuch von kommunistischen Jugend, das sind solche Dreiecke von Rot, darauf mit Nadeln eingesteckt und wir gingen mit zwei Fahnen. Mit die israelische, also zwar blau-weiß und die. I can tell you about another experience. I was attended the youth festival in '62 in Helsinki. And the terrible lie came out. We expected that the Arabs of all the countries, Arabic countries, love us because we are communists. Not love Israel, it's okay, we are critical of Israel, they are critical of Israel, it's fine. But we are different. God, they hated us. It was a terrible experience, you know. When we entered the stadium, the Lebanese, it was, I remember it was the Lebanese, were kept behind the bars to protect us. And we couldn't understand how come. And then comes some kind, it was '62, some kind of repression. I mean, there was no question of meeting. So, basically, I couldn't bear the double standard of the Communist Party, and especially in this respect. If I want to be more rude, I would say the lie. The lie for beautiful purposes. So what have you done? So first of all, it took a lot of time to realize that there is a lot of lie. It's very easy to be stupid. It's very pleasant to be stupid. You know, to be told and to believe that these are not ideals, but it's reality. ويلقون بي في جحيم بالقيود لقد فتشوا غرفتي يا أخي فما وجدوا غير بعض الكتب وأقوى معظما هم إخوتي يئنون ما بينهم من وعد لقد أيقظوهم بركلة
hatten wir eine Demo, eine laufende Demo, um die amerikanische Botschaft, nicht wo sie jetzt ist, sie war mal woanders, auch wegen irgendwas, wegen der Atombombe oder, da waren Polizisten auf Pferde und die haben geschlagen mit Stöcke und die haben mir zerrissen ein schönes, so, wie sagt man, eine schöne Kette und das Kleid und ich hatte so ein paar Andenken von denen, von diesen Schlägen und von Pferde habe ich Angst. Also das ist groß und das ist ein Tier und es waren ein paar Leute sind dann gefallen und sie haben das zerbrochen. Ja, und sonst ich habe Flugblätter verteilt, in verschiedenen Stadtteilen und so weiter. Sehr oft hat man mich beschimpft oder man hat überhaupt nicht gelesen, was da drin stand, nur was da drunter. Kommunistische Partei, geh nach Moskau. Und so. Und ich habe dir erzählt vorhin über diese Arbeitsgeschichte, dass ich keine Arbeit bekommen konnte als Schwester, wegen meiner politischen nicht nur Einstellung, sondern meine politische, dass ich politisch verbunden war mit der kommunistischen Partei. Aber offiziell gibt es sowas nicht. What I want to say is that in the party there was no real equality between the Jews and the Arabs. It's true that that was the only organization where reasonable equality existed, when meetings and work together of Jews and Arabs was possible. But still, the Arabs in a way had to know their place. The large majority of the party were Arabs. The Jews were 5%, 8%. But the Secretary General had to be a Jew. And the composition of all the committees of the party were also according to the principle that that's the Jewish state, and as it's a Jewish state, it's basically a Jewish party. The trolls refuse to walk. What do you think why? What? What do you think why? Maybe I don't give them to eat. Huh? Probably. This motto, I should change it. And then there was this group of democratic teachers sponsored by the Communist Party, to which I belonged with.
there were, it was a group of 5, there were 2 or 3 Jews and 2 Palestinians, or this doesn't matter. And there also, the, first of all, we spoke Hebrew. Nobody ever thought about the possibility, it didn't occur that we, the Jews, study Arabic. And here I come again to Emil Habibi, when he said, he was a critical spirit, he was less afraid of others. He said, what about all of them, I mean, Jewish members of Politburo, etc., they know Russian. Does anybody study Arabic? So we also, of course, spoke Hebrew, and it never occurred to us that something is wrong in expecting the Arabs, the Palestinians, whatever the names changed with history, to speak our language, that it's our language, it's not the language of the land. We treated Hebrew as the language of the land, without giving it a thought. We didn't say it's the language of the land. We behaved that way. And the Arabs were expected to understand us, to understand our problems. We did understand their problems. We fought against discrimination and all that. But it was beyond it. And it happened so that one of them became a little bit angry. Maybe we overdid it. And he said, we are not responsible for the Holocaust. We are not responsible for what other nations did to the Jews in Europe. And this was considered to be something that shouldn't be said. I mean, he was expected to understand. And it is important, because going back to your question about expressions of Zionism today, this is one of them. I heard it nowadays from a person, I'm not going to mention names, but from a person who is known as radical and enlightened and really fantastic. And he thinks that in 1948, because of Holocaust, we, the Jews, acquired certain rights, and Palestinians have to recognize it. Now, אני יודעת. לא יפה. זה ממש לא יפה. אני יכול ללכת איתו אם את לא יכולה. לא, אני במיוחד רוצה... אבל זה לא יפה.
Also ich habe ein kleines Testament mit meinem Lippenstift geschrieben und nichts Schlimmes. Ich habe, da stand, hier in dieser Polizeistation sitzen Palästinenser aus dem Dorf, ich glaube El-Fahem, auf Hungerstreik. Punkt. Und dann ist Polizei gekommen. Und dann kam auf mir zu ein stammiger Mann und er wollte mir das aus der Hand reißen. Ich war dann ein bisschen jünger und wild. Und wenn mir sowas passiert, würde ich wirklich wehren, habe ich ihn an der Bluse geschnappt. Und ich habe ihm die Bluse und Unterhemd und ein paar Haare hier abgerissen und mit der anderen Hand die Brille zerschlagen. Und dann, du hast angegriffen einen Polizeioffizier. Polizeioffizier, wo? Wer? Der ist Polizei. Wie kann ich das wissen? Nein, er war zivil bekleidet, hat sich bei mir nicht identifiziert als Polizeioffizier. Ich hätte Polizeioffizier nicht angegriffen. Du bist verhaftet. Ich musste Fingerprints und so weiter ins Gefängnis, also in die Polizeistation. Ja, man bringt mich herein, Frauen. Das war in der Ecke von Mitglied. Dort gibt es jetzt ein Gefängnis für Palästinenser, für Sicherheits. Aber da war ein Frauengefängnis. Da sitzen Frauen in einem Kreis, das war Ende von Schabbat oder das war Ende von diesem Neujahrfest. Und sie spielen irgendein Spiel und ich komme herein. Es waren meistens nicht Aschkenazen. Also, sie schauen mich an, eine so gut gekleidete Frau. Was machst du hier? Was hast du eingebrockt? Da habe ich erzählt. Na, hat man mich umgearmt. Du hast diesen Offizier, das ist so ein Schwein. Kol hakavod, das heißt, alle Achtung. Und ich wurde aufgenommen in die ganze Gesellschaft. Man hat mich sehr, diese 2 Tage, das waren sehr schöne Tage für mich. We are going to see the trial of Tali Fahima. She is an Israeli who went to see some Palestinians and believed in their right to fight and tried to help them. And she was accused of foolish things, of translating to them. רק בשקט, כי פה דיון. ישוע, תצטלם. תצטלם, ישוע. בוא'נה, מה אתה סוגר לנו? רגע, טלי, את נמצאה תקשורת פה. אפשר כמה מילים איתך ברשותך? מה זה? איך את מרגישה אבל?
איך עובר עליו את הציבור? באמת? הם ייכנסו לאולם? לפתוח לנו שנוכל לצלם? למה? סודי. מה לא הבנת? לא לצלם מבקשים. נו, מה אתה עושה לי ככה? אתם עושים ככה, אבל זה מספיק, אני מבקש. 1 year she was completely isolated, not allowed to speak with anybody. Once in 2 weeks allowed to speak with her lawyer, and once in 2 weeks allowed to speak with her mother, and this was all. So we'll see if they will allow her to speak with somebody else. Fahima is, she's today the most famous leftist in Israel, I think. But she's not a classical leftist as far as her biography is concerned, let's say. Her family was probably from Algeria and rather right-wing. Tali herself voted for Likud once. What made her change her mind? I think it was more or less getting to understand more and to see more. But the last, let's say, the last thing to change her mind was she decided to go to Jenin and to see for herself. She was then taken to the police and put into some investigations and things, and she got out of it. Not very easily, but after some days she was released. And then she went again to Jenin. When she went back, she was arrested, and since then she is in prison, I think, nearly a year. מה, את עושה לי בעיות עכשיו? לא רוצה לעבוד. Okay. Only this. This works.
מה זה? גם זה נפסק. אוקיי. This works. And what is actually the idea of the machine? This is a philosophical machine. Yes. It should show the times, it should show the times, the running of times, the eternal running of times. The main thing is that the points will never meet. Will never meet. Which points? The point which I mark on the wheel. Can you show it, please? I mark. I mark with a pen. For instance, if I mark a point here, and here, and here, and here, and here, the points will never meet, or at least in my life. It takes, I think, millions of years till they will meet. Or maybe I won't. But why have you created the machine? Or What? Why have you invented this machine? What was your motivation? The motivation was the movement of the stars. You have to explain. Explain. Every star has his turning, yes? The sun and the stars, and it is endless. But maybe there is some logic in it, yes? But we don't know. And also, the cause of the machine, yes, is movement for itself. The movement, the beauty of movement. Just as simple as this. And you know, the machine is for me. For me to enjoy, not for people, that's for me. I like it. This is the paper my parents got in Vilna when we tried to go to Palestine. And this is the paper of both my parents and me. What is the last thing you remember about it? The last thing, the grey sky. The sky in Lodz was always grey. When I was a child, I knew already to read, and somebody was reading to me the books. And the books, it was always written the blue sky. But I knew that the sky is grey, it's never blue. So I thought it's only the saying, sky is blue. Only when we went in summer to some other place, I saw, oh, suddenly the sky is really blue. It's not only the saying. And the last thing I remembered from Lodz was the grey, grey sky.
This place where we are now was a Palestinian village, Sumel. My first friendship with Sumel was a man that brought us fruit and vegetables. He was bringing it every week, and my mother was every week telling him just what she needs the next week, and he was bringing it to our house, and then both were sitting near the table and drinking tea in the kitchen, being very friendly. The trouble was that they didn't understand each other very well because her Arabic was non-existent and he knew some 10 words of Polish, but somehow they did get on. These are the rest of Palestinian houses. It looks like the inside of the house, probably went farther on. This was probably the door to enter the house, but it is said. It was probably the living room. Dieses Plakat stammt vor 18 Jahren. Diese ganze Plakat, der große. Und du hast es selbst gemacht? Der Plakat, nein. Das ist ein Plakat. Das ist gedruckt. Das große. Und darauf habe ich raufgeklebt die diversen Ankleber. Und diese Unterschriften und die Fotos. Das ist Frauen in Schwarz. Frieden ja, Eroberung nein. Und die Nelke? Die Nelke ist etwas zugedeckt. Die stammt von einem größeren Plakat für den 1. Mai. War eine. Also jetzt ist der 1. Mai da. Aber wann war das? Schon lange her. In 1948, I have been a soldier and I have been in the group that conquered Akko. We entered after the war. The whole town looked empty. It was not, but it looked like it at the beginning. We entered the flat, the door was open, and it was obvious that people left suddenly. The pitas, the bread was still on the table and the coffee, and in the middle of the room were a pair of small baby shoes. Probably the baby didn't have time. It took too long to put on the shoes, and they took the baby and left the shoes at home. And somehow I got horribly impressed by it. Where is the baby? Why, he probably needs his shoes. How can we get the shoes to him? I started crying and shouting about the shoes, and there were so many more horrible things, but this was somehow this got to me. But there was one attack that was very serious. They were trying to climb the walls, and our order was to stop them. And I was standing in near a small window, and there was a man coming, just trying to climb in, and I killed him. The only good thing I can think about it was that he died at once. How do you know that you killed him? Because he was lying there. He
was lying there for hours and without moving. How was it for you? Horrible. It was a horrible feeling and a horrible thing. It cost me several nights of sleep. But still, I can't. It was a war. He was coming with his rifle trying to shoot at me. So it wasn't shooting somebody that hasn't ever done anything against me. But still, it's a horrible feeling to have killed a man. Ja, gut, ein kurzes. אלה שמעל אומרים. אלה שמעל אומרים, זו הדרך לתהילה. אלה שמתחת אומרים, זו הדרך לקבר. Eigentlich das Leitmotiv von all diesen ist, was die Führung oder die Regierung oder die oberen Leute sagen und was das Volk erleiten muss. Und da ist zum Beispiel eins, die oben sind, sagen, dass das ist der Weg zur Glorie. Aber die unten sind, sagen, das ist der Weg zum Grab, etc., etc. Also solche optimistische Gedichte. Ja. Welcome. سباح ستات بنات البنت هذا. لا انت كل كرتين. هي سباح ستات بنات واحد رمى الله واحد رمى الله واحد رمى الله واحد نحال واحد رمى الله واحد انت قديش دفعت 5؟ انا الخمسة 5 عن 2 5 عن 2 هذه. طيب والعشرة؟ والعشرة 2 5 1 5 1 أني 5 ما فيش إلا غير 10 و5. أنا من أعطيت أخذ 5 10 3 10 4 10 4 5 1 5 1 على العشرة 4 5 1. اه
هون فيش صور ولا فحوصات ولا صور. في عندك سكري 191 سكر يا شيخ. 5 كيلو صباح المغرب. نشاطين. انت وين دخلتي؟ دخلتي اذا اللي بتعملي؟ هذا بس انا المساله انه صرت انت مسكره. خلص بتعملي الصبح وانت صايمه. ميرو هون شوفي ليش هون؟ عنيرة. Actually, how many cats do you have? I don't know. It's how many are coming. Sometimes it's 5, sometimes it's 9. I can never know. It's the cats are allowed to come and to eat according to their own wishes. In the home I have 2 cats and Jahre. And what are the names of the cat? Mitsubishi is the male cat, the biggest and the laziest. And what is the idea of the name? The name is Mitsubishi is also the name of a car, and he is big like a car. But also Mitsubishi is built of two parts. When you want to call a cat, you don't know. In Hebrew, you call him Mitzi, Mitzi, Mitzi. And when you want to call the same sort of cat in Arabic, you call Bissi, Bissi, Bissi. So Mitzi, Bissi, it's Mitsubishi. לא נמות ולא נמית בשירות הציונות. לא נמית ולא נמות בשירות הציונות. We won't die and we won't kill in the service of Zionism. And who made this graffiti? I don't know. They didn't sign their names, but I more or less know who it can be. The trolls symbolize the conquered people. The conquered people which come at night. Come at night to see their old places. The home, the land, and then they go back. This is one of the machines which has only philosophical aims. Yes, not to do something, to produce something,
but only to produce ideas. You know, there are people who love the beauty of the countryside. Yes, there are people who love flowers, the colors. There are people who like singing. There are people who like the beauty of movement. I'm achieving small aims. You see, if I can be, so to say, Jewish and be trusted by Palestinians, for me it's a big achievement. And Palestinians, not only those whom I defend, but people who do similar work in the occupied territories. So this is possible. So why just, it's not just me. And why so few? And then comes terrible thought, okay, so we'll be dozens, hundreds, thousands. בתשרי היה סיכול בהשיהד הושמד, בחשוון ירינו טיל שאלתן זמרת כד, בכסלו שכונה שלמה באופן ממוקד, ובשבט היה רפיח ליום אחד, באדר על הדחפור על כל הפרדסים, בניסן גררנו את חששך יסים. באייר ניגרנו ילד בסיוון ילדה, בתמוז ואז נחסכנו, וזאת עובדה. מגורבי אורבי דו חיסוף חולפו חברו בשם, חיסל בהד חמאס תנזין סיוון תמוז באב, ובבוא אלול החזרנו הטרור קלה, והחלנו את הכל מההתחלה.